is very proud to be a partner of this event. So we're going to talk about, if you have heard about FA.com before, please raise your hand. Okay, around 60, 70% the leading and most respected internet brand in Bangladesh. Wonderful buying experience for our customers. At the end, we want to make both our merchants and our customers happy. And commitment. Number 2 is having fun and enjoying our work. We try to have as much fun as possible in our work. We have go out to eat. We have lunch almost every day, and we go out. Like next month, we are planning to go to Cox's Bazar and St. Martin. So we have to have both fun and work. Being innovative and leading the market. That's our core values. And of course, rewarding our team members and help them grow, because we have, the picture of our website. As you can see that we have different kind of deals, and you can go online and you can buy through your credit card. If you don't have a credit card, no problem. You can buy on cash and coupon delivery. We will deliver the coupon to your home, and even sometimes we deliver the products at your home. Co-founders of this company, and my partner is Mr. Imran Khan. He is currently the managing director and head of global internet investment banking and credit Swiss Bank. He actually worked for JP Morgan as well. Before, when he was working for JP Morgan, he actually took Google to IPO. It's a discount that starts in the flex. Some of you have seen that, and other some important clients. So we are going very fast. Our registered users, our revenue, everything is growing, and here you can see how our Facebook fan page is growing. We started from 500 users in June, and it grew to 55,000 in December, and it's probably one of the fastest growing Facebook fan page in Bangladesh. So we'll see a short presentation video about our business model, and that will help you to know about, I think it's growth.
that's going to introduce to the world a brand new Bangladesh? Well, we do. That is, when we see that hundreds of tickets from the Argentina-Nigeria match get sold overnight on Apple.com simply with the click of a button. When we see that hundreds of ecstasy gift coupons getting sold out just in the first half hour after being posted on our website, we are bound to believe, without a shadow of doubt, that a whole new industry is on the rise with an untapped but potentially explosive market base. Thus, we believe that we have various reasons to be optimistic about the future of internet marketing and online social networking down here in Bangladesh. Sky's the limit. Are you now ready to bank on Apple.com and its immense potential to expand your business possibilities in the new tech-savvy Bangladesh? It's time to think global. It's time to get your businesses ready to serve the new Bangladesh. Job management. So much. Job management. So let's get real. Let's talk about a real life situation. Back in Libya, we were developing a new project or new solution which we are calling deploying income. It is a deployment solution. It will let you fetch your SVN repos and upload it to your server, FTP or SFTP. So when we were developing this application, we had some proposed feature lists like deployment solution, uploading, and the trigger URLs which would be integrated with the webhooks, the deploy now button in the user interface, and full deploy button in the user interface requirements like this 2 tasks processing, fetching the repo, fetching the chain sets, and uploading it to the server, and then instant processing. This processes had to be done immediately whenever the user interacted or whenever the trigger URL was called. So, and for better integration, we had to separate the processors. We had to integrate 3 different processes for background processing. And it had a client worker architecture. The worker would be working and the client would be reversing job processing. So this architecture was amazing. It works. This is very simple. You define some workers, the workers keep running, looking for new jobs. You request a new job from your application, that's from the client. Gravity server accepts the request and passes it to very simple. First, to install Gravity, this is very simple Linux. On Ubuntu or in Debian system, you can just issue this command to install Gravity. Let's see where we can install Gravity. But to install Gravity, we must have libgravity on our. We have installed Gravity. We have defined our workers. We'll get into that later. We have to run the Gravity engine. But if you want to debug first, you should consider using the verbose mode. That is appending an extra triple V with launching in the verbose mode and print out any debugging information that might help you. So that is very simple. But remember, it requires can read this code from the behind. Can read it? Okay. We'll still break it down. So this is very simple. We are constructing a Gravity object, Gravity worker object. We are adding server. If our server was on a separate IP or on a separate domain, we would be passing that as a pass parameter to the add server. It just provides some basic information about the string pass to it. Remember, the job will be always passed as a string. If you have to pass any complex data like a object, you must serialize it into JSON or maybe XML, whatever suits you. So how do we request in very basic terms? But who else is there? Which other services we can use? There are a lot of message queuing services like RabbitMQ, ZeroMQ, Apache MQ, Dropper, Microsoft MQ. So why did I choose Gravity? I chose Gravity because it was very simple. It was very simple to get started, and I didn't really require that much full-fledged message queuing server. So keep it simple. I chose Gravity and it worked. Okay, so when I implemented Gravity with our in-house projects, life was getting better. So I already had solved 2 of the problems that were running the demos. I separated the workers and I separated the processes
process as workers, and we have managed the long running process. Okay, so what are the supervisor features? This is very simple. It has a very simple ini file-less configuration. You can edit with very simplicity, and it is centralized. Like every Unix like demos, you can start, stop, or restart from a single place. It is efficient. It doesn't mess up with any PID files or anything. It just forks or exits a new process. The sub-processes run under the main process, and whenever one of the sub-processes terminate, the system signals the main process. It just restarts the process that terminated. It is extensible. It has a very good support for the XML RPC protocol, that is a set of APIs, and besides, supervisor was written in Python. So first remember, supervisor is internally written in Python and it is distributed as a Python package. So if you want to install supervisor, you must install the Python setup tools utilities. That is simple. Sudo apt-get install the Python setup tools and run it. Supervisor comes with a handful of very easy utilities like this one, equal supervisor on. If you run these utilities, it will echo out a very sample configuration. You can use this sample configuration to configure it to your needs. And now, when we are ready, we just issue this command, send the supervisor D for solve, and I am really happy with Yammer supervisor. So, what could be the alternative use cases? For this project, deploying your project, I will solve it by deploying. It's your turn. If you have any questions, you can ask me. DC, so I'm requesting him to present a 5-minute speech or something like that for us. Please, Assalamualaikum and good afternoon to you all. I can see big audience here. I'm very happy to see that people are taking so much interest in PHP. In the recent past, you have even experienced with a Danish comment who categorically mentioned that if people know PHP, there is a very good opportunity for people to have job or apprenticeship in Denmark. So this is information for you that I believe that will help you in the future. But anyway, my all thanks goes to the organizers who have organized the PHP program, and I must appreciate the patience of the audience, because usually when it's afternoon, people get tired. So I can still see lots of people and lots of inquisitive faces are still there. So I understand that the speakers are pretty good. They are keeping the interest of the audience, and at the same time the topic was very interesting and I know nothing of PHP, but I know this was very important for web design, isn't it? Something like that. If I don't please forgive me. I don't have much knowledge on that. But anyway, I mean, it's the future of the country and the future of yourself as well. So I welcome you all to International University and hope you flourish as PHP Xperts in the future. Thank you very much. Hello. Sorry? কি অবস্থা, সবাই কি এখনো জেগে আছেন আমাদের সেশন শুরুর জন্য? লাস্ট সেশন এটা, তো আশা করি পিছনের সাইডে সবাই শুনতে পাচ্ছেন। একটু জোরে আওয়াজ দিন। আচ্ছা, আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে যে ক্রিপ্টোগ্রাফি ফর দ্য মেয়ার মডেলস। আমরা সবাই জানি যে ক্রিপ্টোগ্রাফি টার্মটার সাথে হয়তো অনেকেই পরিচিত, দ্য ভিঞ্চি কোড অথবা যে ক্যাজুয়াল সাইন্টিফিক, আমরা সবাই দেখি যে কিভাবে টেক্সটগুলা মানে লুকাই চলে সবাই দেখতে দেখা পায়, তাই না? ক্রিপ্টোগ্রাফি ব্যাপারটা সম্বন্ধে সবাই জানি, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার হচ্ছে সবাই আমরা প্র্যাকটিস করি না, তাই না? ক্রিপ্টোগ্রাফি আমরা প্রতিনিয়ত নর্মালি ইউজ করে থাকি, কিন্তু দেখা যায় যে আদতে ক্রিপ্টোগ্রাফি যে আমরা ব্যবহার করছি এটা আমরা নিজের অজান্তে ব্যবহার করছি, এবং আমাদের যা ক্ষতি হচ্ছে অপর জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি। কি ইউরোপ থেকে পড়ছিল ল্যাঙ্গুয়েজ লার্নিং, এটা তো অনেকেই ভাবে শুনে রাখতে থাকে যে লসিটাসন ফাউন্ডেশন কিভাবে পারতো সেটা আমরা জানি না, কারণ আমরা এখন উইক নেই। আচ্ছা, লাস্ট মুহূর্তে এইটা খুব জানা দরকার, এটা কোনো আমার নাম বলে দিচ্ছি। তো এখানে আরেকটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি, সেটা হচ্ছে প্রথমটা হচ্ছে একদম প্রথমে যে মেশিনটা সেটা হচ্ছে এনিগমা মেশিন।
ডান পাশের উপরে যেটা সেটা হচ্ছে লরেন্স সাইফার, আর নিচে হচ্ছে সুইডিশ নেমা মেশিন। এগুলো সবই সেকেন্ড ওয়ার্ল্ড ওয়ারের জার্মানরা ইউজ করতো। ঠিক আছে, এই পদ্ধতিতে বা একটু আসলে আমরা সিক্রেট কোড লেখা বৈজ্ঞানিকসম্মত যে ক্রিপ্টোগ্রাফি শিখবো বা দেখবো সেটার ডেইলি লাইফে ইউজ কি বা প্লেন টেক্সট যেটা হচ্ছে র ইনিশিয়াল ডাটা যেটাকে এনক্রিপ্ট করে এনক্রিপ্ট করছেন। সো যেটা দিয়ে এনক্রিপ্ট করছেন সেটা দিয়ে এনক্রিপ্ট করছেন। ব্যাপারটা টেক্সটের একটা আইডেন্টিফিকেশন নাম্বার বের করা যায়। তোমার টেক্সটটা আর ফাংশন অর্ডার পাইনি। যে সমস্ত ক্রিপ্টোগ্রাফির এক্সটেনশন রয়েছে সেগুলো একটু দেখি। PHP যেমন রয়েছে ক্র্যাকলিং, পাসওয়ার্ড স্ট্রেংথ চেকিং এর জন্য ক্র্যাকলিং, তারপর রয়েছে হ্যাশিং মেথডের জন্য হ্যাশিং এর জন্য PHP তে যে সমস্ত মেথড রয়েছে বা ফাংশন রয়েছে যেমন MD5, SHA-1, SHA-2, তারপর SHA-2 এর দুটো ইমপ্লিমেন্টেশন রয়েছে SHA-256, SHA-512। আসলে এতগুলো কেন যে MD5 তার থেকে আরো বেটার কিছু ছিল SHA-1। টেক্সটেরও সেম হ্যাশ তৈরি করা সম্ভব। সো এখানে একটা পলিউশন আছে। আচ্ছা, সর্ট হচ্ছে একটা র্যান্ডম ভ্যালু যা কিনা আপনার হ্যাশে আরো বৈচিত্র্য সংযোজন করে। অর্থাৎ হ্যাশটা যখন গেস করে ফেলতেছে ক্র্যাকার, তো হ্যাশের শুরুতে যদি আমরা আরো কোনো র্যান্ডম ভ্যালু অ্যাড করতে পারি এনিহাউ, তাহলে আমাদের হ্যাশটা যেমন আমরা পাসওয়ার্ডের হ্যাশ করে তারপরে স্টোর করি, সেখানে আমরা পাসওয়ার্ডের আগে একটা র্যান্ডম নাম্বার অ্যাড করে তারপর সেটাকে হ্যাশ করি। লাইক নরমালি আমরা যদি পাসওয়ার্ড আসলে স্টোর করতাম MD5, তার ভিতরে পাসওয়ার্ড স্ট্রিংটা দিয়ে দিতাম, ওইটাতে হ্যাশ ভ্যালু হতো, এটা আমরা পাসওয়ার্ড হিসেবে ইউজ করতাম। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা জানতে পারছি এখন যে MD5টা সিকিউর না। ক্রিপ্টোগ্রাফি দেখলাম এবং এটার প্রবলেমগুলো এবং প্রবলেম দূর করার জন্য সলভ কিভাবে ব্যবহার করতে সেটাও দেখলাম। আমরা এবার আসবো সিমেট্রিক এনক্রিপশনে। সিমেট্রিক এনক্রিপশন আমি বলেছি সিঙ্গেল কি বা শেয়ার সিক্রেট কি এনক্রিপশন, এবং উভয় কমিউনিকেটিং পার্টিসের মধ্যে একটি সিঙ্গেল কি রিজনেবল মেথডে আমরা আমাদের সেই সিঙ্গেল শেয়ার সিক্রেট কি পাঠিয়ে দিব এবং ডাটা দিয়ে দিব এবং আইপি বলে দিব। তাহলে আমরা এনক্রিপ্টেড টেক্সট পেয়ে গেলাম। ঠিক একই মেথডে ডিক্রিপশন হবে, জাস্ট এনক্রিপ্টেড পরিবর্তে ডিক্রিপ্ট চলে আসবে। আপনার স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন সিম্পল। অর্থাৎ আমরা উভয় ক্ষেত্রে সেম কি ইউজ করলাম এনক্রিপশন ডিক্রিপশনের জন্য। অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন আমি বলেছিলাম যে অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন মেইন ব্যাপার হচ্ছে সেম পাসওয়ার্ড দিয়ে করা যায় কয়েকবার বললাম। অ্যাসিমেট্রিক এনক্রিপশন হচ্ছে পাবলিক এবং প্রাইভেট কি। এখানে আপনার কাছে আপনার দুইটা একজন আসলে কিভাবে তাদের নিজেদের মধ্যে মানে কথা বলে। ববের গার্লফ্রেন্ড হচ্ছে এলিস। তাই আচ্ছা, ধরেন এখন বব আর এলিস একটা এক সময় ঠিক আছে, PHP-টা এটা হচ্ছে RSA মানে কি জেনারেশনের জন্য RSA টুল ইউজ করতে পারবেন, ওপেন SSL টুল ইউজ করতে পারবেন। আমি জাস্ট রেফারেন্সের জন্য স্লাইডে কয়েকটা কমান্ড রেখেছি। এটা হচ্ছে আপনার টার্মিনালের সবচেয়ে পপুলার। আপনার এনক্রিপশনে কত বেশি টাইম লাগবে, আপনার লেন্থ এনক্রিপ্টেড টেক্সটের লেন্থ অনেক বড় হয়ে যাবে। তো যাই হোক কি, আর ওপেন SSL দিয়ে যদি আমি কি তৈরি করতে চাই, ওপেন SSL দিয়ে তৈরি করতে গেলে সেটা বলে PEM ফাইল। তো RSA কিকে PEM এ কনভার্ট করে ফেলা যায়। আমরা এগুলো জাস্ট এখানে কমান্ড মেপে দিয়েছি রেফারেন্সের জন্য, আপনারা পরে যে দেখবেন যে আমরা কিভাবে কনভার্ট করছি। তো আপনি ধরেন আমরা এখন পাবলিক কি প্রাইভেট ঠিক আছে এই কমান্ড দিয়ে, অর্থাৎ আমরা কি জেনারেট করে নিলাম আমাদের না, কিন্তু সবকিছুর মধ্যে এই যে আপনারা মানে শেয়ার করছেন ব্যাড গাইজ, কিন্তু দেয়ার আর অলওয়েজ ব্যাড গাইজ। তারা কিন্তু আপনার টেক্সটটাকে লিসেন করার জন্য চেষ্টা করছে, তাই না? আমার জন্য কয়েকদিন আগে কি কারো একটা নিউজের কথা মনে নেই? সবসময় বলা হয়ে থাকে এনক্রিপশনের জন্য অনেক সময় নরমালি র্যান্ড এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এনক্রিপশন ডিক্রিপশনের জন্য একটা সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার কি ইস্যু আছে? আচ্ছা, সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ইস্যু আছে সামনে নেন। এগুলো কি বাকি আছে আমরা এখনো? Yes, right answer. প্রশ্ন জানি কিন্তু উত্তর আমি জানি না। অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া কি? কিসের অ্যাকসেপ্টেন্স ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে আমাদের টপিক আলোচনা ছিল। হোয়াট ইজ মিনিং ইন ইংলিশ? আমি বলতে আপনি পাইছেন নাকি আবার? মানে চারটি অল্টারনেটিভের নাম বলতে হবে। তারপর মাইক্রোসফট
অ্যাক্টিভিটিতে আসতে হলো এবং আমাদের আসলে স্পন্সর হওয়ার মতো বা আমরা কোনো লিফলেট দিতে পারিনি বা আমাদের আসলে কোনো প্রস্তুতি ছিল না আছে সেটা এখন আমরা হয়তো মাসখানেক পরে তো এগুলো বেসিক এই যে কত এক সপ্তাহ ধরে রাত দিন দৌড়াদৌড়ি করে মক ব্রেঞ্চিং, তারপরে যে এইগুলো কাজ, তারপর খাবার টাবার ঠিক করা, সমস্ত কিছুর জন্য আরাফাত ভাই নোট দিচ্ছেন। তো আরাফাত ভাইয়ের জন্য রয়েছেন অর্গানাইজার এবং রঞ্জু এই যে সাইট আছে সেমিনার 2011.phpxperts.net, সেটা সমস্ত কাজ রঞ্জুর করা এবং রেজিস্ট্রেশন মানে সিলেকশন অফ রঞ্জু অনেকবার আমাকে সাহায্য করছে। সবকিছুর জন্যই রঞ্জু অনেক বার করেছে। বাসায় যে তোমার মধ্যে তিনটা রাউন্ড করবো। প্রথম রাউন্ডে 3টা প্রশ্ন থাকবে, 3জনকে আমরা মঞ্চে নিয়ে আসবো। হচ্ছে ব্যাকস্ল্যাশ এই পাশে এটা অনেকটা ইজি, সবার জন্যই প্রথম এবং দ্বিতীয়কে হাত তোলে। অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং এর 3টি ফিচার বলতে হবে। আমার উনি বোধহয় একটা প্রশ্ন পেয়েছেন, ডাটা সিলেকশন, আর হলো আপনার